एक वक्फ प्रॉपर्टी है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने कोर्ट से स्टे लिया. वक्फ बोर्ड इन कोल्यूजन with the people who want to take that property which was registered वक्फ property which I went to the court and I cancelled the registration. तो इसके स्टे मिला, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई. वक्फ बोर्ड and that owner they make me a party and they went to the court. Sir, I was in London, I got information. मुझे पार्टी बनाए. वो अच्छा हुआ कि मैं अपने वकील को बोल के वहां गया. The chief justice gave left and right to the वक्फ board council, sir, left and right. How do you bring the Akbar Owaisi's name in this? How can you ask about Akbar Owaisi? No, and he dismissed the petition, sir. सर, इस तरीके से पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह बर्बाद हो रहे हैं सर. वक्फ के प्रॉपर्टीज they've lost the case, sir. Viceroy Hotel House Committee, sir, in spite of having all the documents which prove that the Viceroy Hotel is a property owned by Waqf, the Waqf board had lost the case, sir. Ali Saad Ashur Khane ka gaya, Mamit Palli, sir, there's a line of cases, sir. Sir, through you, I request the Honorable Chief Minister Saab, sir, I had been demanding that a CBCID inquiry should be ordered, and the BRS government had ordered a CBCID inquiry on Waqf properties, on Waqf board, sir. I request you to please call the CBCID department people and ask them till where have they reached, what is the findings, who are the people, कौन है वो लोग जो वक्फ की जायदाद को तबाह करे, बेचे. उन सारे लोगों को हथकड़ी डाल के जेल में भी जाना साहब. साहब, अब तक सीबीसीआईडी की रिपोर्ट इंक्वायरी क्या हुई साहब? मुतवल्ली बना दे रहे. ये जिसको देखो ओट आता बोल के दे रहे. लेफ्ट एंड राइट, सर, वी आर लूजिंग केसेस. सर, you please find out, sir, the ministry comes under you, sir, Honorable CM, sir. Please call and ask them how many cases the Waqf board has lost in 1 year, sir. They have lost all major cases, sir. Guttala Begumpet, they have lost it, sir. Waqf board, they are just losing left and right, sir. Sir, you need to constitute the Waqf board, sir. I am telling you, sir, if the Waqf properties are protected, sir, you need not give anything to Muslims, sir. The Waqf board can take care of the Muslims. Their poverty can be finished, sir. Education का, employment का, हर एक चीज का जवाब वक्फ बोर्ड में है, सर. प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वक्फ बोर्ड का देखिए, तबाही और बर्बादी हो रही है. जेल में डालिए साहब इन लोगों को जो अल्लाह की अमानत, अल्लाह की जमीन को बेचे. सर, फ्रॉम लास्ट 25 years, sir, I am fighting, screaming, shouting for protection of Waqf land, sir. Sir, through you, I kindly, humbly, I plead and I request that please protect the Waqf properties, sir. Please protect. ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, sir. This is the property of Allah, sir. Almighty Allah, sir. When they were agitating for Telangana, sir, with me, the BRS went to the court stating that Hussain Shah Wali Dargah land 1,600 acres is a Waqf land. They were party with me. The TRS, KCR Saab was there. Sir, we got an order in our favor stating that that land is there. This TRS government, which claims to be the champions of minorities, yehi government Supreme Court may gave an affidavit stating that this long land doesn't belong to Waqf board, sir. I went to the Supreme Court also. We fought and we lost the case, sir. Sir, I request, sir, please protect the Waqf properties, sir. सर, वक्फ प्रॉपर्टीज पे अगर कोई बिल्डिंग्स आ गए हैं तो मैं वो बिल्डिंग्स को खाली कराऊं नहीं बोलूंगा आपको. आप वो जमीन किसी को अलॉट कर रहे हैं तो ले लो नहीं बोलूंगा. किराएदार बना दीजिए साहब, कुछ तो पैसा वक्फ बोर्ड को आने दीजिए, कुछ तो आने दीजिए. पूरी वक्फ तबाह हो रही है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि एक मर्तबा देखिए. बस एक दिन ऑर्डर निकल गया, सरकार का हुक्म हो गया था, केसीआर साहब का, रिकॉर्ड्स